علیہ وسلم. ناظرین، یہاں جو جذبات ہیں، لوگوں کی جو کیفیات ہیں، ان کے احساسات ہیں، میرا نہیں خیال ان کا خلاصہ ہم پیش کر سکتے ہیں. جو ناظرین دیکھ رہے ہیں لائیو، وہ خود اس بات کا اندازہ کر سکتے ہیں. پیارے حضور اید اللہ تعالیٰ بن عزیز نے اتنی شفقت سے، اتنے پیار اور اتنی محبت سے فرمایا کہ لوگوں کو بھی دکھائیں، اور میرے خیال سے ہمیں وہ تحفہ مل گیا ہے جس کی ہمیں امید تھی، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر پیارے حضور کا خطاب، اس کے بعد حضور کی شفقت، اور اس کے لیے میرے خیال سے صرف شاملین ہی نہیں بلکہ تمام ناظرین، دنیا بھر کے ناظرین جو دیکھ رہے ہیں، اس کے ہم نہایت ہی شکر گزار ہیں، اور یہ خدا کا محض فضل ہے. Absolutely, dear viewers. It is hard to put into words what we are seeing. I think you saw for yourself. It is such a beautiful atmosphere. I see smiling but teary-eyed people everywhere. And when the African delegation started, everyone joined in. It was really like everybody, I think, had goosebumps. And we received the gift we couldn't have even asked for. Hazur graced us with his presence via the technological advances. We were blessed so much more than we could have ever wished for. I think, words fail to describe what we are feeling, what we are seeing, what we are witnessing. The people are on their feet. Even after Hazur left the hall, people were still, chanting slogans. Absolute, like pure joy. Alhamdulillah, alhamdulillah. Dear viewers, let's go to our studio, Naman and Mudabbar. What are you seeing? What are you feeling? Nasir, you just said it. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. What else can we say? Our heads bow down before Allah the Almighty in gratefulness. Once again, His Holiness, may Allah be His helper, blessed us with His time, with His attention, with His love. And He reminded us of our responsibility to become a living, breathing, walking manifestation of Islam by turning our attention to our Creator, by turning our attention to self-reflection. And this is the true and beautiful essence of Islam, of the true teachings of Islam. His Holiness once again reminded us. بالکل نعمان، یہ ابھی بھی جو نظارے ہم نے آپ کے ہال میں بھی دیکھے، جیسے آپ کہہ رہے تھے فرحات صاحب اور ناصر، بڑے ہی عجیب و غریب نظارے تھے. یہاں تک باہر ہمارے اسٹوڈیو تک حضور کے تشریف لے جانے کے بعد بھی بہت دیر تک آواز آ رہی تھی، ابھی بھی آ رہی ہے، نظموں کی، نغموں کی، لا الہ الا اللہ کی، بہت زور سے، بہت جوش و خروش سے جو ہے باپ پڑھ رہے تھے. اور یہاں سے جو چہرے، کچھ میری نظر بھی پڑی تو مسکراہٹ اور جیسے ذرا سی نمی آنکھوں میں، دونوں چیزیں بیک وقت تھیں. بہت ہی عجیب و غریب مناظر ہیں اور دل کی کیفیت بیان سے باہر ہے لوگوں کی جو ہمیں نظر آ رہا ہے اس وقت. لیکن مجھے یقین ہے کہ وہ تاثرات اور وہ کیفیات آپ تک پہنچ رہی ہوں گی. اس وقت بھی اندر مارکی سے آوازیں آ رہی ہیں شکرانے کی، یہ شکر کی آوازیں بھی ہیں، خدا کی حمد و ثنا کی آوازیں بھی ہیں. بہت ہی دل مو لینے والے احساسات ہیں. Exactly, Mudabbar. We could see just before the masses of people, more than 40,000 people attending the Jalsa Salana, and not just the 40,000, the millions in attendance watching it from all over the world. We have received one message, I think, which sums it up pretty well from Fadulu Yakubu from Ghana. He says, Jalsa Salana Mubarak, Jalsa Salana Germany, Zindabad. May Allah the Almighty bless this Jalsa in every aspect. From Ghana, he writes this message. And these messages we have received unlimited amount of more or less people saying their or expressing their gratefulness regarding the Jalsa Salana and being just happy to witness this Jalsa Salana, hearing His Holiness speaking at all 3 days, which we are as well very grateful of. Dear viewers, we will try to also get Amir Sahib and Afsar Sahib Jalsa Salana in the studio to get their first-hand and immediate emotions. We are trying our best to get them here to the studio, and we will see you very soon, inshallah. ناظرین، فی الحال ہم یہاں جلسہ گاہ کے باہر ہیں اور اندر کے جو تاثرات ہیں، جو کیفیات ہیں، جو احساسات ہیں لوگوں کے، اور جیسا کہ پہلے بھی خاکسار نے کہا تھا کہ ان کا جو خلاصہ ہے وہ بیان کرنا وہ کافی نہیں، اس کے لیے وہ الفاظ نہیں. اور یقین کریں ایسا ہی محسوس ہوا کہ حضور اقدس اید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز ہمارے سامنے موجود ہیں، اور ویسا ہی تھا. اور جیسا کہ پیارے حضور نے فرمایا تھا کہ مجھے
लोग दिखाएं, कैमरा पीछे की तरफ करें, और वाक़तन जो एक जुम्बुश है वो महसूस हो रही थी, और आवाज़ यानी इतनी ऊंची हो गई थी, नारों में बुजुर्गान, जवान और बच्चे सब शामिल थे, और वाक़तन वो प्यार, वो मोहब्बत और वो शफ़क़त खलीफातुल मसीह की तरफ से वो आज बहुत ही ज़्यादा महसूस हुई है, और अंदर का जो माहौल है मेरे ख़्याल से वो इसी बात की गवाही देता है। जैसा कि कहा है कि अभी फ़िलहाल हम बाहर आ गए हैं, और यहाँ पे भी आपको नज़र आएगा कि कसरत से जो तादाद है वो बाहर की तरफ आ रही है। भारी तादाद अभी तक हॉल में है, और खुदा के फजल से मेरे ख़्याल से पिछले 3 दिनों से नाजरीन ये देख सके हैं कि अंदर की जो मार्की है, जो मेन पंडाल है, वो तो वैसे भी फुल था, उसके अलावा बाहर जो मैदान है उधर भी अहबाब जमात बैठे हुए थे, बाकी की जो खैमे हैं, बाकी की जो मार्किस लगी हुई हैं, वहाँ पर भी अहबाब जमात मौजूद थे। और बहरहाल हम तो यही कह सकते हैं कि खुदा के फजल से एक नहायत ही कामयाब जलसा रहा, जो कि सब के लिए, जैसे बाकी के भी जलसाजात गुजरे हैं, मुफीद रहा। Dear viewers, Farhad Saib, if we try to analyze, and it's really hard to do that at this point, what happened to the German Jamaat this year, it is very hard to put into words. I think if you would have asked the people in Germany 1 month ago what this Jalsa would be, people might have said that this would be one for the history books because it would be the first time in a new venue. It would be the first time that we returned after a long time in fair halls to a Jalsa in Marquise, that we would be at an outdoor Jalsa. But what we witnessed is so much more special. I think this Jalsa made it clear to everyone who was watching that there is a living connection, not just, of course, between Allah and His creation, but also between Allah's chosen Khalifa and the people that, did their bath on His hand, that follow Him, and our spiritual king, our spiritual father. It's really hard to put into words what we witnessed. You can just say Alhamdulillah. We can just say, try to say thank you to Allah for these blessings that we received. Hazur addressed us throughout the 3 days. You could witness our Jalsa through this live transmission. And like we tried to describe a couple of moments ago, there was the emotions were high, spirits are high right now. It is, truly a Jalsa for the history books. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. We just can't say it enough. एक चीज़ जो मेरे सामने आई है, मेरे ख्याल से नाजरीन के सामने हमें इस बात को रखना चाहिए कि ये इतना वसी मैदान है कि अमूमन हम सब जानते हैं जो जलसाजात में शामिल होते हैं कि हमेशा मुख्तलिफ जो इदारे हैं, जो शोबाजात हैं, उनके बारे में पूछना पड़ता है कि फ़लाँ जो इदारा है, फ़लाँ जो शोबा है, जो ज़िम्मेदार है वो कहाँ पर है। और यहाँ पे इतना वसी मैदान है कि जितने भी शोबाजात हैं उन्हें अपनी अपनी जगह मुयस्सर की गई है, और आसानी से वो मिल जाते हैं सबको। लेकिन मेरे ख्याल से एक हैरत और ईमान अफरोज़ वाक़या ये है कि कल रात को काफ़ी सख्त बारिश हुई थी। हमें यही खौफ था कि ये जो घास की जगह है, जो मैदान है, ये शायद कीचड़ बन जाए, लेकिन ये भी खुदा का महज फजल है। उस बारिश के बावजूद आज जगह जो है वो सूखी हुई है, One of the many blessings that we witnessed here. Dear viewers, you also were a part of our Jalsa. You sent us video messages. We will, inshallah, show you some of these video messages, and then we will, inshallah, go to the studio where we will also hear what Amir Sahib Germany has to say about these blessed 3 days, and Afsar Sahib, and inshallah, in a couple of moments. Assalamu alaikum. Did you know the first Jalsa Salana was held in 1891 in Qadian, and 75 people attended it? The last Jalsa Salana, attended by the promised Messiah in 1907, was attended by 2,000 participants. This Jalsa has been held since then, not only in India but in many countries of the world, in which thousands participate and promote the spirit of love and brotherhood. And now it is the occasion of 48 Jalsa Salana Germany.
Assalamu alaikum. I am Mohammad Ibrahim. He is Fawaz Ali. Maliza Musawwir and she is Mufliha Nasir. We wish you all Jalsa Salana Germany Mubarak. And always remember, love for all, hatred for none. नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ यहाँ दो मुअज़्ज़ज़ मेहमान बैठे हैं। जैसे कि आपसे हमने वादा किया था, मुकर्रम इलियास मजोका साहब यहाँ मेरे साथ तशरीफ़ फरमा हैं, आप अफसर साहिब जलसा सालाना हैं, और नेशनल अमीर साहिब जर्मनी भी हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, सबसे पहले हम उर्दू में एक सवाल इलियास साहब से करते हैं और उसके बाद अमीर साहब की तरफ हम आगे बढ़ेंगे और उनसे ज़्यादा तफसील से सुनेंगे। इलियास साहब, मैं बस आपसे एक तो सबसे पहले तो जलसा सालाना की मुबारकबाद, आप दोनों को जलसा मुबारक हो। इलियास साहब, आपसे बस मुख्तसरन मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि आप एक गुज़श्ता हफ़्ते के जो मुख्तलिफ़ कैफ़ियतें और जज्बात से आप गुज़रे हैं इस वक्त तक, उनको आप किस तरह बयान करेंगे? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये बयान नहीं की जा सकती, महसूस तो की जा सकती है। लोगों के जज्बात, सारे तैयारी, जी, हजूर की शफ़क़त, तो ये इसमें हमारे इसके बावजूद हजूर इदल्ला बिन अजीज़ ने ये शफ़क़त फरमाई, सारे उसमें खिताबात में शामिल हुए और सब उससे इससे जो है वो इस बात का बड़ा खुशी का इज़हार कर रहे थे। ये अल्लाह ताला का एहसान है कि हमें तौफ़ीक मिली है कि हजूर अक़दस जो है वो यहाँ बनफ़सिर्फ़ इतना मौजूद ना होने के बावजूद जो है वो हजूर ने ये एहसास दिलाया कि मैं फिर भी मौजूद हूँ। तो उनके दरमियान सब इनकी ये एहसास एक महसूस होता था कि हमारे दरमियान मौजूद हैं और देख रहे हैं, हम खुद उनको देख रहे हैं। जी, बिल्कुल, मैं समझ सकता हूँ कि इस वक्त पूरी जमात की एक अजीब कैफियत है और एहसास है। तमाम हम चाहेंगे कि इस वक्त अमीर साहिब के भी जज्बात हमारे अहबाब तक पहुँचे, नाज़रीन तक पहुँचे। Indeed, Amir Sahib, it is a very emotional situation. After Sahib just also mentioned his gratefulness also towards His Holiness May Allah be his helper, that he blessed us with his time, with his attention, with three so beautiful and moving speeches. And we were here in the studio, but listening to the speeches and to the atmosphere in the Jalsa Gah, and the Tarani went on, and everyone joined in this beautiful singing of the Tarani and waving goodbye virtually to His Holiness May Allah be his helper. You were there as well on the stage, very emotional, and you summed it up perfectly in one word: Alhamdulillah. It is by the grace of Allah the Almighty that we could experience this special Jalsa. I know it's an impossible task to ask for, but please sum up your emotions for us at the moment. Yeah, the point was that I was not expecting at all something like this. Yeah, I was, of course, expecting that Hazur is with us. We feel it, we hear him, we listen him. But we were all touched by his presence, and the way how we interacted. I mean, it was something I've never felt like this. So emotions were jumping through the air in a way that it was electrifying moments in the end, that you could see that everybody was on the peak of its emotions, and then sometimes, of course, you have to cry it out, and you have to. Nadras are the right issue for these emotions, and then the songs. And if you sing Salli Allah Muhammad, then I mean it is something very, very special. And Africans have the right way of expressing this. No, it was, I mean, a great, great thankfulness towards Hazur Akhtas, may Allah be his helper, our Khalifa, I mean, who were able to compensate, I mean, his absence in a way that at least I was not expecting it. Even, you know, when I compared with other last sessions of the Jalsa Salana,
I'm still moved, by this, what we felt just moments before. And Hazur showed so much interest, right? He mentioned in the Friday sermon, for instance, he mentioned also the exhibitions. He showed so much interest in seeing the people. Yesterday, during his speech to the ladies, he also mentioned and commented that the tent appeared bigger than the number he was given. And also today, he wanted to see the people. So it was really, like you mentioned, like he was with us. He was with us definitely. But he promised us, I will watch you. I will see everything. And I will keep you informed, how I'll see you. Yeah. And he was certainly with us, wasn't he? Right. I mean, it was a special moment, and even, the nares of Falahuddin, the way he did it, of course, sometimes, you could see that the sound moved later. So you could see that there is a distance, but, we were overcoming this distance. Now, as you mentioned, Amir, emotions are high. Everyone is filled with joy, with gratefulness. But now I think comes the most important task, to keep this momentum, to keep the emotions high, to keep the faith high. How can we do that? Yeah, we have to struggle. We have to struggle. The motto Taqwa, we talk always about Taqwa, but I think we have never felt so much in the Jamaat that we have gone a bit in the depths of Taqwa. Hazur has taken up this motto of our Jalsa Salana. He addressed in his speech this topic so intensively, and many speakers, and I received many reactions from Ahmadis. They told me that, this Jalsa has made something with me, and now we have to struggle hard. And the point is, that we should reflect on what we have felt, what we have understood. Of course, it was so many things. It was a new place for us. But I think 99% were thankful that Hazur Yaktas, may Allah be his helper, has moved us to this place. And we felt this enjoyment here in this beautiful area. And God who blessed us with weather. Even the moments, yesterday, when it was thundering and lightning, it was a blessing of Allah Almighty. It was so hot, so He cooled it down, and He gave us a moment of, I would not say shock, but it was something where you feel the strength of Allah Almighty. I remember I went once through a thunder and lightning, and it was on a day when there was Rhein in Flammen, Rhein in Flammen was just a joke against what Allah has created, There was, everything was lightning and thundering. And so we could feel yesterday that we are in the hand of Allah Almighty. Even the police, everybody was in panic a bit, but we were in the hand of Allah Almighty. Everyone was moved and touched by this Jalsa. Now it's on us, on every Ahmadi Muslim out there, not just of the Ahmadiyya Muslim community, but worldwide, to pay justice to the words of His Holiness, may Allah be His helper. Dear viewers, from on-site, from the studio, to our virtual viewers who have sent us messages. And we are watching Jalsa Salana, Germany. Assalamualaikum, मेरा नाम है फीफा अहमद। आप सबको जलसा मुबारक हो, हाफिज। आप सबको जलसा सालाना जर्मनी मुबारक। जलसा सालाना जर्मनी मुबारक। जलसा सालाना जर्मनी मुबारक। आप सबको जलसा सालाना जर्मनी मुबारक। हमको दी है कामरानी, खुदा ने हमको दी है कामरानी। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nous sommes du Majlis Al-Fal Ahmadiyya Côte d'Ivoire. Nous souhaitons un excellent Jalsa Salana de l'Allemagne à tous les participants. Nare Takbir, Allahu Akbar. Al-Fal Ahmadiyya Côte d'Ivoire. Zindabad. Al-Fal Ahmadiyya Côte d'Ivoire. Zindabad. Nare Takbir, Allahu Akbar. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, हमारी 3 दिना नशरियात जो है अब आहिस्ता आहिस्ता अपने इख्तिताम को पहुँच रही है,
اور ہم اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے تمام جو MTA کی ٹیم ہے ہم آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں جنہوں نے ہمیں یہ اعتماد دیا اور ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم یہاں پہ آپ کو یہ تصویر پہنچا سکیں. لیکن اس سے کئی گنا بڑھ کے ہم سب مل کے اپنے پیارے امام کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں, حضرت خلیفۃ المسیح کا, جنہوں نے اپنے اعتماد کرتے ہوئے ہمیں یہاں پہ یہ توفیق دی کہ ہم آپ کے گھروں تک جلسہ سالانہ جرمنی کی نشریات دکھا سکیں اور مختلف پروگرامز جو ہیں جلسہ سیشنز کے علاوہ بھی آپ تک پہنچا سکیں, تاہم ہم سب مل کے اس مقصد کو پانے والے ہوں جو اس جلسہ سالانہ کا انعقاد کا مقصد حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا, یعنی ہمیں روحانیت میں بہتری آئے, ہم دین میں ترقی کرنے والے ہوں اور ہمارا بھائی چارہ جو ہے وہ مضبوط ہو. پچھلے دنوں میں یہ تقریباً 150 کے تعداد ہے ان بھائیوں کی جنہوں نے یہاں پچھلے دنوں میں خدمت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے, جس میں آف لائن کی ٹیم ہے, آن لائن کی ٹیم ہے, ہمارے 6 پریزنٹرز آپ نے دیکھے, ہمارے سائٹ مینجمنٹ کی ٹیم ہے, لجنا کی ایک بہت بڑی ٹیم ہے, سب ٹائٹلنگ کی ٹیم ہے, IT کی ٹیم ہے, پروڈکشنز کی ایک بہت بڑی ٹیم ہے, جن میں سے اکثریت شاید آپ دیکھ بھی نہیں رہے کیونکہ وہ کیمرے کے پیچھے ہیں یا وہ ٹرکس میں ہیں. تو ان سب کی طرف سے ہم اپنا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں اپنے پیارے امام کا, حضرت خلیفۃ المسیح کا, کیونکہ انہی کی اجازت سے, ان کے فضل سے, ان کی شفقت سے ہمیں یہ سعادت نصیب ہوئی کہ ہم تھوڑی بہت خدمت کرنے کی توفیق پا رہے ہیں. تو لہٰذا ہم آخر پہ جزاکم اللہ احسن الجزا کہتے ہوئے اپنی نشریات ختم کرتے ہیں. امیر صاحب, امیر صاحب, Jazakum Allah zu Ihrem Team und natürlich zu dem Team auf der anderen Seite vom Fluss oder was sagt man da, ne? Bildschirm. Zum Channel oder Bildschirm, ja. Mashallah, eine wunderbare Zusammenarbeit und Jalsa Mubarak zu jedem, zu allen. To everybody. You speak in English, yeah? You can speak in English. International, ja. Okay. Also really great. Jazakumullah, Amir Sahib. Jazakumullah and Jalsa Mubarak to you and to all the Jalsa members and muawinin who are working here. Okay. السلام علیکم. ان تمام معاونین کی طرف سے, جلسہ سالانہ کے ہر کارکن کی طرف سے, تمام MTA کی ٹیم کی طرف سے ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے خدا حافظ کہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور ہمارا ایک پیغام بھی ہے, انی ماں کا, 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 انی ماں کا. جرمنی والے تیار ہیں؟ فاصلے بھی ہیں, قربتیں بھی ہیں, وصل کی ساری نعمتیں بھی ہیں, فاصلے بھی ہیں, قربتیں بھی ہے, وصل کی ساری نعمتیں بھی ہیں, وصل کی ساری نعمتیں بھی ہیں. دل میں محسوس کر رہے تجھے, دل میں محسوس کر رہے ہیں تجھے, دید میں ایسی برکتیں بھی ہیں, دید میں. اس وقت جرمنی کی جماعت مجھے وہاں جلسہ میں دیکھنا چاہتی تھی. ڈاکٹر کے مشورے سے آخری وقت میں جرمنی کے سفر کو ملتوی کرنا پڑا, اور یہی تجویز ہوا کہ یہاں سے MTA کے ذریعے سے جرمنی ہی جلسے کے پروگراموں میں شامل ہوا جائے. فاصلے بھی ہیں, قربتیں بھی ہیں, وصل کی ساری نعمتیں بھی ہیں. اللہ تعالیٰ کے فضل سے اسے میں دیکھ رہا ہوں کہ کافی اچھی تعداد لجنہ ممبرات کی, خواتین کی نظر آ رہی ہے.
ہم پہ لاکھوں آیتیں بھی ہے، وصل کی ساری نعمتیں بھی ہیں، فاصلے بھی ہیں، قربتیں بھی ہیں، وصل کی ساری نعمتیں بھی ہیں، وصل کی ساری نعمتیں